안녕하세요. 오늘은 이제 뭐 어디 갈 거는 아니고요. 여기 아파트로 그 형이 출장 마사지를 불러줬어요. 마사지 샵 가서 받는 마사지를 불러서 받을 수가 있어요. 근데 가격대가 한 2만원 돈 정도 하거든요. 이따가 출장 마사지 샵으로 오시면은 또 한번 보여드릴게요. 밖에 소리가 들리는 거 보니까 온 것 같습니다. 맞구만. I'm going. Hello. Namaste. Here place, please. Okay. 이렇게 소파 베드를 가져오셔가지고 설치를 해주세요. 처음 겪어보는 거다. 우와. Today is first time massage in India. First time massage in Yeah. India. Where are you from? I'm from South Korea. South Korea. Yeah. Oh. But I don't know English. You don't know English? Yeah, just a little. Little bit. Yeah. No problem. I watch so many Korean dramas. Romance, comedy. Hyunbin, Jeonjiyeon, you know? John Ji and the actor. Yeah, actor. I know. My favorite actor is Lee Min Ho. You know that? You know him? Lee Min Ho? Yes. Yeah. That's why he is very popular in India. Very popular in India. Yes. So I hear so many Indian people run the Korean, right? Yes. Yeah. We love Korea actually. 이제 여기 세팅해 주신 거에 누워가지고 이제 진행합니다. 마사지 1시간 정도 진행할 것 같아요. My cousin Yes. recommended this massage. Mm-hmm. Ayurveda? Ayurveda. Ayurveda. Ayurveda is a Indian culture massage. Indian culture. It's Indian. very old, 5,000 old massage. 5,000 Old. ago. Yes. So many long history Yes. Ayurveda Yes. massage. I have to Change the change it. You can wear it. Okay. You go inside. change it. Only wearing the pants? No, t-shirt and short. No, only. Only underwear. this. Yes. Okay. You want some drink? No, thank you. Yeah, okay. Right? Okay. Do you have any injury or surgery in your body? No. No injury? Yeah. Okay. Take a deep breath. Release. Take a deep long breath Okay. and up. Again.
great. How was your experience? Oh, like a reborn. I'm reborn now. Okay. Yeah. Thank you. You're most welcome. 이제 1시간 정도 마사지가 끝났는데 이제 요금은 요금이고 조금 너무 잘해주셔가지고 드리려고요. 내 지갑 어디 갔냐? 그래서 pair is pair. This is my present. Yeah, tip. Tip. Yeah. Thank you so My much. present. Thank you. Namaste. Namaste. Yeah. You want some drink? Actually, my throat is not well. Ah, okay. That's why I'm avoiding cold. Okay, okay. Thank you very much. Okay, so Very good experience. experience. Yeah. okay, thank you Okay. so much. Thank you. I'll leave on now. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. To see you. Bye bye. Thank you. Bye bye. 그래가지고 이렇게 오늘 아유베르다 마사지를 해봤는데 이게 마사지 시작하기 전에 대화를 조금 해보니까 인도의 트레디셔널 마사지인데 5,000년 전부터 진행을 했다고 하더라고요. 그래서 이거 마사지를 받을 때 제가 조금 섬세하다고 느꼈던 부분이 뭐냐면 사람마다 이제 근육 뭉친 곳이 다르다 보니까 좀 아파하는 부분이 있을 수가 있잖아요. 그 마사지를 진행을 할 때. 근데 이제 제가 살짝 아픈 부분에서 뭐 움찔을 했는지 안 했는지 그 이후로 그 부분 이렇게 압이 들어갈 때는 되게 부드럽게 해주시더라고요. 그래서 이렇게 출장 마사지인데 인도에서는 한 2만 원 돈 정도의 체험을 해볼 수가 있습니다. 1시간 정도 받았고요. 그래서 이렇게 이번 영상은 인도에서 아유베르다 출장 마사지 받아보는 걸로 마쳐보도록 하겠습니다. 감사합니다.